Dios nos habla por la predicación de su palabra y la lectura de su palabra y la enseñanza de su palabra. I am a Gideon here in Lee County. Gideons are made up of business and professional men who have only one purpose, and that's to see men and women, boys and girls, come to know Jesus Christ as Lord and Savior. Yo soy gedeón de aquí del condado de Lee y los gedeones está hecho de hombres profesionales que su propósito único es ver a niños y niñas y hombres y mujeres conocer la palabra de Dios. This morning, in settings very similar to this, there are 39 Gideons in Lee County reporting to the churches about the Gideon work. Esta mañana hay 39 iglesias igual que esta hay gedeones reportándole a la gente de la palabra de lo que están haciendo ellos. Let's see. This is going to be very short. Gideons place Bibles, and if you've been anywhere around the country in a motel or a hotel, and you open a drawer, you can find the Gideon Bible. There are Gideons in 201 countries around the world. Si vas a cualquier hotel del país, hotel o motel, si abres las gabinetes, siempre hay una Biblia de los gedeones. Hay gedeones en 201 países del mundo. Gideons are in 99 languages. Los gedeones están en 99 lenguajes diferentes. So it's truly a universal arm of the local church. Es un brazo universal de la iglesia local. This past year, the Gideons in Lee County distributed through the hotels, motels, hospitals, nursing homes, the 5th grade class in every school. En este año pasado, los gedeones distribuyeron Biblias en cada, in every school. En todas las escuelas, en el año quinto de todas las escuelas. Okay. We placed over 2,000 Bibles here in Lee County. Pusieron más de 2,000 Biblias aquí en el condado de Lee. I'd like to read to you Isaiah 55:11. Quiere que lea Isaías 55:11 y dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. We believe that when the Word of God goes out, whether it is spoken through the preaching, through the teaching, or through the reading of God's Word, it will accomplish what God has planned for it to do. Nosotros creemos que la palabra de Dios, aunque como sea que salga leída o enseñada, va a hacer lo que Dios planeó que hiciera. This morning, I'm here to ask you to pray for the Gideon ministry here in Lee County and around the world. Esta mañana estoy aquí para pedirles que oren por los ministerios de los gedeones aquí y alrededor de todo el mundo. And you also have an opportunity to give, and every cent that you gave will go to purchase and send Bibles around the world.
también se les dio la oportunidad de dar y cada centavo que dio es para comprar Biblias y llevarlas a todo el mundo. None of that money will go for administrative costs at all. Nada de ese dinero va a ir como para pagarles el sueldo a ellos. No sé. It's just such an important, I think, ministry, an important part of every church to be able to reach not only people here locally, but around the world. Dice que es una parte muy importante para poder alcanzar a la gente, no solo aquí localmente, pero alrededor de todo el mundo. I left you a case of these little New Testaments. There's probably not enough for everyone here, but if you don't have one, pick one up. Dejó una caja de Nuevos Testamentos ahí afuera y dice que si no tienes uno te puedes agarrar uno. And if you do, take one and give it to somebody that you know, a friend, a family member, someone that you may be a stranger on the street. Dice, y si sí tienes, como quiera agarra una y dásela a un amigo, un familiar o alguien de la carretera que te encuentres. God's word will accomplish what He intends for it to. La palabra de Dios va a hacer lo que el propósito que Él tenía para ella. Thank you very much. Thank you, Brother Silva. It's been a pleasure working with this church for many, many years. And with Brother Silva and the leadership of this church now. And I thank you very much for your time.